Good afternoon, everyone. I am Venice Bautista and welcome to another edition of Kalingang Katribu, Usapang Business. Today we are joined by the owner of WCM Internet Corporation to talk about the importance of accessible internet services to this modern time. So please welcome Mr. Junder Faith Key Artajo. Welcome po! Hi po! Hi Ma'am Venice. It's so masaya po dito sa Daily Tribune. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng time sa akin. Yes, Napaunlakan itong segment na to. Thank you din po for making available of your time, for having us. Okay po. Okay, let's go right in sa mga questions natin. So now that we are in the last quarter of the year, how have you been in this pandemic, personally and work-wise? Come again, ma'am. I can't actually hear you. Ayan, yes, ma'am. Pwede po ulitin. Yan, can you hear me? Sandali, ma'am. Actually, yes, ma'am. Now, okay, I can hear you now. Okay po. Sige. Since now we're in the last quarter now of the year, how have you been in this pandemic, personally and work-wise? Yes, Mr. Artajo. Ayan. Can you hear us now? Yes, ma'am. Okay na po ba, ma'am, yung line ko? Yan, parang clear naman. Oo, kasi hindi ko maririnig kanina. Pakiulit na lang po, ma'am. Sorry po talaga. Okay lang. Now that we are in the last quarter of the year, how has the pandemic affected you personally or work-wise? Actually, ma'am, this pandemic is really opening the eye of having this kind of business. Like, yung totoo lang po. I mean, we're actually like catering during pandemic for an in-house program for student and among others of our constituent, like in such a way that nawala po tayong face-to-face classes na binibigyan natin sa mga estudyante po natin. And you know, this pandemic is really giving us a small corporation to give us a wider scope of our vision and mission to start up this new kind of venture po, ma'am. How about personally naman, like, have you mas na-stress ka ba? Dahil nga, syempre, ang hirap ngayong pandemic, di ba? Or, you know, did you keep calm under the stressful situation? Yes, ma'am. Napakahirap. Actually, nung pandemic na to, like, I was actually like resigned from my work in the hospital because I worked in the hospital for 12 years. Now I resigned because of pandemic. Yes. Matindi po yung experience ko at this time. But because meron tayong sinasabi na wag tayo mawala ng pag-asa to do such business like this, and you know, binigyan lang po ni Lord dito like with my family, like venturing to this, na yes, it really give us more time to get hit with this pandemic, but along the way we do all the stresses out talaga, ma'am. So for 12 years of being in the hospital, ano po yung naging trabaho nyo sa hospital? I'm actually an information and admission officer po ng hospital, ma'am. Bali, kung meron pong pupunta ng mga pasyente, doon po ako yung talagang magkakaroon ng customer service. Doon kami yung mag-a-admit ng mga pasyente, most likely. Yun po yun, ma'am. For 12 years po ko yung ginagawa. Grabe. So, paano po yung naging transition nyo from 12 years of that career, tapos nag-transition into a business venture? How? Oh, I went home last year of June. So after I went home, like my brother started the business. Okay, due to the pandemic, it happens to stop. Maybe because of lack of like
licensing program. So I actually go over with it and help my brother to make and secure all the licenses for us to continue this kind of business. Ayun, nagve-venture ako, nakikita ko yung napakaganda talaga na tulong yung business na to po. Yan, sige nga po. Let's talk about yung WCM Internet Corporation. What does WCM stand for? Tsaka ano po bang, paano to nagsimula? Kailan nagsimula? Yeah. WCM start last October of 2018 po. We started as an internet cafe and printing services. So along the way, after 2 years po ng aming mga services po ng internet cafe when pandemic hit, so we have a greater venture na talaga it really helped na, we can start this one because this is one of the venture na talagang it connects with our internet activity. So yun po yung yung dahilan kung bakit nagkaroon po kami ng transition from this time na talagang we help each other. Kasi yung brother ko na si Sir Jazzy Dili as one of our BOD is the one who is the brain of the system that we have in the corporation to make saturation, to give internet access. Galing din. I mean, I actually like giving an ample of time to help my brother at ngayon ito na. So standing in front of you as the corporate president. Palaban tayo. Yes. So ano po Totoo, ba yung WCM? What does it stand for? WCM stand for We Come for a Mission. Oh, ang ganda. Yes. During pandemic po talaga, ma'am, it really give us the emphasization like ano bang pwede nating ibigay. So ito, WCM stands for We Come for a Mission because we care for you. Yeah, Ganun nag-resonate yung name sa talagang situation. Ang galing, ang galing. Yes po. So, kapatid mo yung may idea of the business, di ba? What's the inspiration behind it? Anong story nito? Bakit ito yung naisip ninyo? Actually, ma'am, yung inspiration talaga ng kuya ko since then is ito lang po. We go with isolated area na wala talagang internet connection. Yung nakikita namin na paano ba namin mabigyan ng internet connection yung walang internet talaga. Na it came from na ito city to, doon sa bundok wala, paano namin sila bibigyan ng internet access po. So ang ginawa po namin is my brother started it way back 2014 hanggang tuloy-tuloy na po yon hanggang nagkaroon na po kami ng transition na talaga gawin namin ng corporation na talaga na we stand for what is for a cause na talaga ito na we can go this venture po na yung vision natin na maipalawak pa natin yung ating internet access sa po hindi naaabot na mga telcos natin. Yun po yun, ma'am. Ang galing. Tsaka 'di ba, like hindi mo akalain na pwede rin siyang makatulong ngayong pandemic. Kasi 'di ba? Yes po, ma'am. Exactly. Sobrang naging digital na lahat. Kailangan nag-adapt lahat. So ayos din, no? So what is your goal po ba? Like sabi nyo nga po talagang provide internet access sa mga remote areas. So besides that, ano pa po bang plano ninyo? Like what else do you foresee na gagawin nyo? Actually, ma'am, that would be one of the nicest venture na goal namin. Kasi ngayon, di ba, we have the internet access. So sa ibang lugar na hindi naabot, they don't really have to go to the city just to pay online, right? They have to pay online through their internet, through our internet access that we do have. And also, we do provide like sa ngayon, we venturing also with WCM Travel and Tours na kumbaga they don't have to go down from the city to the city just to get ticket and book for it. They can book through our WCM Travel and Tours with our internet access po na ginagamit po nila doon sa remote areas po. I see. So, Yes, how do you plan to further innovate it? Like, yun. Yes, of course, we do really expanded. Like, somehow, yung binigay na license ng NTC po sa amin is Negros Oriental po yon. Negros Oriental was actually composed of 554 na barangays, 19 na municipalities, at saka 6 na cities.
Kumbaga, ito po yung binigay na scope sa amin. Kaya lahat ng ginagawa namin ng paraan para lang po mabigyan ng access po ang ating mga kababayan na wala talagang internet connections po doon sa mga remote areas. Kumbaga, nagiging access po namin ito po, ma'am. Napakalaki ng sakop nyo, no? Pero, I mean, Yes. usually parang isipin mo sobrang overwhelming siya. Pero parang kinakaya nyo naman eh, di ba? So, Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. True. Do you plan on, like expanding it sa Metro Manila or sa iba pang parts ng country? Well, actually, ma'am, we do have an opening venture with some of the telco in China. So that is why sooner or later we'll be venturing. The first, actually, ma'am, to have it here in Negros Oriental po na talagang we do venturing it as part of our goals po talaga na we can cope it up. Na sana, the time comes, we can have all the license all over, maybe not just only Metro Manila, but of course all over the Philippines po. Pero ngayon, pinofocus po namin ngayon ang area na kung saan we can just deal with it and given the privilege by the NTC po. Na ito po ito muna yung binigay sa kanila, ito po yung gagamitin mo muna. Gagawin mo muna namin yung magiging role namin, na kumbaga magiging role din ng buong bansa. So, once na natuloy nga itong partnership with China, yung pag-intel ko sa Negros Occidental, what can they offer? Like, what can WCM offer kapag natuloy yung partnership na yun sa Negros? Actually, ma'am, as of this time, like we're looking for, well, because ito malaki po yung scope na kinalagyan po namin. So that is why one of those is like we supporting some of the big events for us to be recognized. Okay? Kasi hindi naman namin dapat i-diretso kaagad, di ba, sa buong mundo. No, ito kami, may partnership kami. So ngayon, ma'am, we're actually venturing it out. Kahit small corporation po kami, we try to make it in some of the big events like the Misters of Filipinas po, na talagang we do sponsorship po lang ng aming mga candidates po at ng production team po para naman makilala sa buong bansa na, hey, ito po yung WCM, ito po sila, ito po yung nagiging venture po namin na magkaroon, if ever man meron na kaming partnership sa iba, at least we can do better than this po, ma'am. Yes. So why do you think po ba na kailangan everybody has access to the internet? Why is it important? Kasi diba sometimes may mga tao pa rin na parang they don't wanna depend on the internet or kaya mga social media, ganyan, information. So, pero diba, since ito nga po yung corporation nyo and you're giving access to people in remote areas, how can you say na talagang important ito at bakit? Actually, ma'am, nagiging ano na po siya yung nagiging basic needs na po siya yung internet access natin po. So, kumbaga, nagiging part na po siya ng buhay ng tao. Gaya ng cellphone, di ba kung walang cellphone, para ding nakulangan yung pangangailangan mo. Ganon din sa internet access kasi doon na po, mami, lahat makikita mo yung mga nagiging saysay ng bansa natin, anong nangyari ngayon sa current events natin, ano po yung mga updates ng mga kaibigan natin. Ayun, ma'am, doon na po siya na, kumbaga, naging part na po siya ng buhay ng tao. Kumbaga, nagiging like na po siya ng electricity po, ng water po, na parang, ito na po yun internet access, ito po yung nagiging kumbaga gabay na magiging part ng buhay ng isang tao na talagang you have to kailangan talaga ng internet access po na sa lahat ng bagay na ngayon ay digitalized na po tayo, nagkaroon na po tayo ng high-end electronic technology na po at doon nagkakaroon po tayo ng mga panibagong pasimula po ng ating buhay na kumbaga kahit nasa remote area tayo, we need then to have an update po talaga doon po sa natin, sa naging saysay ng ating bansa at kung ano nangyayari sa baba. Hindi na kailangan na pupunta pa tayo ng bayan para kukuha ng mga signal. Ito po yung nagiging part na po ng buhay natin. Alam mo natin kahit sino naman, kailangan talaga kapag walang internet access para naman nababaliw yung mga tao, di ba? Yung ganun po, oo. Yun po. So, yun, nagiging na po siya, nagiging part na po siya yung internet access po talaga. So, kung kaya sinasabi ko ngayon, this is really one of nagiging wow. Ganun po yun, ma'am. Yung nagiging part po siya ng buhay talaga.
yung internet access po. Very well said. And I Yes. agree with you. Ayan. Thank you so much, Ma'am Venice. We will talk about travel and tours ng WCM but after ng ating commercial break. Yes. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha at Jerk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari niyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa Gising Na! Ngayong Lunes sa The Athletes Tribune Season 2. Be updated sa mga diretsahang usapan. Pag-usapan naman natin ang national team. Kasi hindi kayo nakalaro ni Mark nitong ABC Asian Men's Club Championships sa Thailand. So, meron ba kayong feeling of panghihinayang na hindi kayo nakasali doon? Abangan din ang fun and exciting revelations. Sino ang pinaka-chick boy? Lagot tayo dyan. Kailangan ba sagutin yan? Manood at makipagkwentuhan kasama ang two-time UAAP Men's Volleyball Champion, 2019 Southeast Asian Games Silver Medalist at pangmalakasang pambato ng Men's National Volleyball Team, Brian Bagunas. Samahan nyo kami ngayong Monday, November 8 at 7 p.m. Dito lang sa mas pinalakas at mas pina-exciting na The Athletes Tribune. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Welcome back to Kalingang Katribu, Usapang Business. Still with us is the owner of WCM Internet Corporation, Junder Faith Key Artajo, where we were talking about how access to internet is now like a basic human need and how they're playing their role to keep everyone connected. Ayan. Hi, Sir Artajo. We're back. Hi po. Hi po, ma'am. Ayan. Going back to my previous question, we understand na WCM also has travel and tours. Can you please tell Yes, us po. about it? Yes po. Actually, Travel and Tour started last 2018. Nung pumasok po yung pandemic, really, it really kept me hurting kasi I lost 46 employees po. Sinara ko po yung 7 branches ko po. So ngayon, it's somehow nagiging access ko po yung internet service po na itinayo ng pamilya po namin na kumbaga we actually expand po kami. So yun po, nung nagkaroon po ng timing na magkaroon po kami ng malaking break under Misters of Filipinas po, na kumbaga we're actually like helping them on their travel trips at assisting them po sa kanilang mga travel po papuntang Negros Oriental. Sila po, hinakot namin silang lahat ng candidates at saka lahat ng production team with the leadership po ni Sir Carlo Morris Galang po. Yun po yung nagiging break po namin sa travel and tours po namin ngayon. Na kumbaga, it started with a small beginning po na kumbaga affected po kami ng pandemic, pero ngayon bumabalik po ulit yung sigla ng ating pong sinasabing turismo. Yun po yun. Ang galing naman, nakapag-sponsor kayo, no? Talaga ng tourist. Yes. Ano. Yes po, ma'am.
Dami po nila, sa dami po nila, naidala po namin lahat sila dito sa Negros Oriental po through the network po ng WCM Travel and Tours, associated po ng WCM Group of Companies po. Anong exactly yung mga services na provide nyo sa kanila? Like, kunwari, transportation or what? To what extent po? The time that we do with their accommodation po is somehow hold tickets po, back and forth po na tickets. And then we do provide some of their accommodations that they stayed in some of the Negros Oriental selected hotels po, na kung saan pwede po siyang tirhan. So ayun, doon po yung yung mga services po namin. Actually, we do extended also for passporting services po, visa assistance po. Tapos nagkakaroon po namin na, kumbaga, you applied for one visa from home na yan, hanggang papunta mo ng airport, ayun, yung WCM Travel and Tours, doon yung makikita kung paano namin inalagaan yung mga lahat ng client po namin. Ang ganda kasi 'di ba parang hindi na ma-hassle sa kanila. Isang Yes na lang, po. isang bagsakan sa inyo and taken care of na lahat. Yes po, Yan. ma'am. Lahat po. Oo. From the time that they depart from and to arrive in, na kung saan we do assisting them po through our like transport vans din, na kung saan lalapag man tayo, WCM is there for you to talagang you catch you up. Hindi na kayo mahirapan pa kahit saan kayo pupunta. We're there for you to assist. So from starting to, internet cafe, giving access of internet to remote areas, paano po kayo nag-venture into tourism? Yes po, ma'am. Actually, through time, kasi nga ngayong tourism natin is very down po, di ba? Like, it really affect our tourism industry. Pati rin kami na nagiging travel and tourist owner po. Affected po kami. Pero, ito po you'll have to make lang something na dapat you can venture to, na kumbaga, you'll have to do it. Kumbaga, you'll have to make your own marketing strategies po, na kung saan pwede mo silang ihatak kahit man lamang sa domestic lang po muna tayo, na pwede natin dito gawin kung saan yung wala pong mga restrictions po na pwede nating puntahan po. Yan, yung travel and tours nyo po, like, ano pong sakop yung mga locations ninyo? Or sa Negros lang din po ito ba? Or meron pang sa iba? Actually, ma'am, at first, we started in Negros Oriental talaga after pandemic. But now, we're catering to Cebu, to the National Capital Region now. And of course, we start up United States of America po. We already given an opportunity those na may mga special visa po, na kami po yung nag-a-assist talaga papuntang abroad. Yun po yun, ma'am. Doon po nag-go po lahat ng aming ginagawa sa travel and tourist ngayon. So, yun po yung nagiging open gate po namin na ito na, buksan na natin ang turismo. Ito na po yung WCM namin. Grabe, ngayong pandemic lang yan. Yes po. Grabe, ang galing. Napaka-brave nyo talaga. As in, diba, usually takot yung mga tao na mag-open ng business or magpalago ng business ngayon. Pero kayo, go lang ng go. Yes, ma'am. Kasi risk taker po ako, mami. Kumbaga, sinasabi ko na kahit ito restriction to, I do follow IATF program. Pero ito yung sinasabi natin, ma'am. Once you have the guts and, following the government ruling po naman, hindi naman tayo nawawala ng pag-asa na we can have the business venture like this po. As long as we just follow po yung kung ano po yung dapat i-follow natin. Kasi bawal naman po namin na ako, business owner ako, bawal naman po mag-overpower po ako sa government ruling po kung paano po natin gagawin yung mga licensing program po natin. Ayan, nasabi niyo po na, yun nga po, business owner kayo, diba? Tapos, unfortunately, you lost a lot of employees. Pero ngayon nga po na talaga bumabalik na tayo. Kamusta po yung vaccination rollout sa company? Meron po ba? Yes po, ma'am. We do actually roll out po namin is 100% po kami na nagkakaroon po ng vax po. So, our employees, ito po, ma'am, from technical team po na lead ng brother ko, from technical team down to the office po, down to customer service po, down po ng mga drivers namin, hanggang doon po nasusko po lahat ng mga assistant po namin, lahat po sila vaccinated po. Ang galing naman. Kasi required, mama, incentives yun, di ba? I mean, okay din, di
diba? It's for their own good din. Yes Diba? po. Totoo. Because we're dealing with, kasi naging frontline na din kami. Oo. I'm not just only galing po ng hospital na frontline po tayo. Kami rin nagiging frontline po kami doon po nagbibigay ng mga ganitong services sa internet access at saka sa travel and tours po natin. Yes, and you're also helping our economy get back on its track, diba? Yes po. Actually, nakapagbigay po na ako ng mga empleyado po, ma'am, na we're actually hiring so much po ngayon. So, we're just so blessed na during pandemic time, walang nagsisisi na mawalan ako ng trabaho. Kasi we're just so open. We're not actually dealing with kung college degree ka or ano ka. As long as you can do with customer service at alam mo yung skills mo, pasok ka dito sa WCM, okay na kami noon. Train lang tayo ng train. Yun lang po yun. So, talagang helping those in need, helping the economy, bringing back employment rate. Saan ka pa, diba? WCM has it all. Thank you so much, Ma'am Venice. Actually, it's my honor and pleasure to share this. At times na naging down tayo, happy lang po tayo, positive lang po. And I'm loving our conversation. Sobrang dami ko natutunan. Ayan, going back po tayo sa internet services natin, how do you think we could further improve yung ating internet services? Kasi di ba minsan nawawala ng mga wifi, I mean, given na yung mga yon, pero syempre, there's always room for improvement. Yes. Actually, ma'am, gaya sa ibang mga telcos po, we do have a 24-hour services po na sinasabi natin hindi namin naabuti ng 24 hours po yung services natin na talagang if may magka-problema, andun po tayo yung mga customer care services at saka technical team. Kumbaga, kung may malaking masisira, yun po binibigyan po namin ng abiso ang lahat ng aming mga subscribers po na sana mabigyan po kami ng paunawa na kung saan mabigyan kami ng time frame na mabigyan po namin ng tama pong connection lahat ng mga internet access po natin. Kasi hindi po ito sakit ng ulo, ma'am, na bigyan mo lang ng biogesic, mawawala ito. This is actually part of technical problem na kung saan only skilled person lang talaga po yung pwedeng gagawa noon. Kaya kahit nga ako, hindi ako sa technical team po, ma'am, ginagamit ko yung skills ko sa ganong paraan. Kasi doon po tumatawag yung mga clients po sa akin. Kaya sabi ko, hindi naman ako technical team, pero paano trabaho natin to, bigyan natin ng serbisyo na magkaroon ng mabuting internet access po yung ating mga subscribers po. Ayos yan kasi talagang parang mas okay pa yung customer services nyo sa mga iba-iba dyan. Hindi na ako Thank you so mag-drop, much. pero mas okay yung sa inyo. Thank you so much, ma'am. Ma'am Venice, thank you. Yeah, sobrang busy nyo no, and having a lot of things on your plate. How do you balance it all? Ito ma'am ha, yung totoo. I was actually a survivor. Kasi na-diagnose po ako last 2014 po ng severe chronic Crohn's disease po. So, doon po bumaba yung stamina ko na sana, Lord, sana bigyan mo pa ako ng extension of life na maigawa ko lahat ng gusto ko sa buhay, yung maipalaki ko pa yung mga negosyo na meron ako dati. So, ayun, humugot ako po doon, ma'am, kasi doon po nagsimula na magkaroon ako ng courage talaga na at the year of 2018, naging survivor ako. Nasabi ko, I can start a new beginning, which is ito po yung sister ko na tumutulong naman sa akin, yung si Sister Judy Henry po, siya po yung tumutulong naman na mag-start po kami ng sariling negosyo, na magkaroon po kami ng ganito, ng WCM po, na internet cafe yung nauna po at saka printing services po namin. Yeah, sobrang sobrang life-changing para sa'yo noon na Yes after po, that talagang courage, bravery, and go lang talaga ng go. Yes, ma'am. Yung balance naman sa oras, ma'am, iba naman sasabihin na, kaya mo ba yung oras mo? Kasi sobrang stress ka na dahil hindi mo na ibabalance. Actually, ma'am, I start my day with a prayer na sana, Lord, you can help me manage all of this. Nakakaya naman. Kahit nagkakaroon ako ng daming minamanage as managing director po ng iba-ibang mga negosyo na meron kami, nakakaya naman po na naituwid at naisalang ko naman siya ng maayos po. At the end of the day, yung mga empleyado ko humingiti at nagsasabing, Sir, we're done. We're having collections again. Yeah. yun po. Sobrang talagang nakafocus din kayo sa mga empleyado nyo, no? Which is very Yes, touching.
Kasi, I mean, not all business owners are like that. Yan. Yes, totoo po ma'am. Kasi ito po ma'am yung naging startup ko. Sa hirap at ginhawa ma'am, kasama ko yung mga empleyado ko from the very beginning po. Pati na yung brother ko na talagang andyan, sumasama ng mga empleyado. Kahit nga ako ma'am, sumasama ako, umaakyat ng poste, sabay ko yung inaano ko yung mga wires na yon, sabay ko tutulungan ko sila. At pati na magkakaroon ako, maging driver din ako. Ayun ma'am, ginagawa ko yan ma'am para mairaos lang namin yung sinasabi ng pagtutulungan po. Ngayon, dumating na po sa punto na ito na po nasa taas na po tayo. Ayoko nang bababa muna. Dito muna tayo. Ayan, di ba mga katribo, sobrang ganda no na hindi ka lang nagbe-business for the sake of business. You're doing this to also help people. Napakaganda. Yes po ma'am. Salamat ma'am Venice. Ayan, so ngayon naman po, let's move on to our icebreaker segment. Magkakaroon po tayo ng mini game where we call it Fast Talk. And we're gonna ask you random questions and you have to answer quickly. Okay na po ba? Ready na kayo? Ano po i-answer ko, ma'am? It depends upon your question po ba? Okay, sige. I'll ask na. Okay, first question. What is the first thing you'll do when the pandemic is finally over? Charity program po ginawa ko, ma'am. Talaga? Kahit hindi pa tapos yung pandemic? Yes po, ma'am. Oh my I actually I'm actually renting in one of the slum area in Dumaguete City po, wherein nakikita ko po yung mga pangangailangan doon ng mga tao talaga na when the pandemic started, ako rin tumatakbo galing hospital papunta sa lugar kung saan ako nakastay po. Doon ko po tinuon sa Barangay 2 po ng Dumaguete po. Doon ko po binuhos yung nagiging startup ko ng magkaroon ng charity program po doon. Sa iyo pong mismong charity or lang sa WCM po yan? Yes po, ma'am. WCM charity pa rin yun, ma'am. We come for a mission pa rin yun. Grabe Lahat talaga. po yung ginagawa namin. Para kayong SM, no? He got it all for you. Yes po, ma'am. Okay, next question. Go beach swimming or mountain hiking? Mountain hiking po, ma'am. Kasi love ko po yung nasa bukid po ako. Alam mo yung kahit may maliit kang lupain doon, tamnan mo kahit ano, mabubuhay ka, yun. May makukunan akong pera doon. Doon po ako sa mountain hiking, ma'am. Kasi dami kong madadaan ng mga bagay-bagay na pwede kong kabuhayan din. Di ba? True. Okay. Would you rather have like first app or website you open when surfing the net? Actually, I prefer to surfing the net po. Ooh, ano po yung unang nyong ino-open? Usually, ma'am, of course, nasa corporation ako, diretso po ako talaga sa, sa mga bagong technology. Kung ano na yung meron, ganun, ma'am. Surfing the net po ako talaga. Mahilig po ako talaga sa mga bagong adventure po patungkol sa mga innovation po patungkol sa business po namin. Okay, next. Last thing you do before you turn off your computer? Most likely, ma'am, naging errand ko yung, baka may last message pa. Meron pa akong last message, ma'am, bago po i-close lahat, ma'am. Doon ako sa last ko po, messenger ko po, ma'am. Okay, so Yes, talagang trabaho talaga no? Okay, favorite application in your mobile phone? GCash. Kasi ma'am, lahat doon bumabayad po sa GCash, ma'am. Alam mo yun, doon po po nagkakaroon ng talagang, ito na, GCash na po. May pera na. Doon po I love the apps of GCash po talaga. Convenient sobra. Kasi GCash help po it helps my business also na magkaroon po ng access sa pagbabayad po. Yeah, true. Okay. Yes. One person that you are most thankful to? Come again, ma'am. The person that you are most thankful to? Actually, my parents. Kasi sila po yung naging unang haligi ko po, ma'am, sa buhay ko. Like, wala po ito na meron kami ngayon sa family namin kung hindi sila ang nagsisimula. Disiplina, aruga, at gabay, sila po, ma'am, andun na po binibigay na po nila sa amin po Kaya
kaming lahat magkakapatid, tulong-tulong po kami, iisa po kami. Dahil nga tinuruan kami ng magulang namin na we'll have to be more thankful na maging malapit tayo ni Lord kaysa malapit tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kasi kapag si Lord uunahin, yan, lahat tumpak yan, ibibigay yan sa'yo. Susunod lahat. Tama. Ayan. Okay. One word to describe yourself. Happy person. Ah, Happy. I love Yes, it. ma'am. Kahit, ma'am. Happy person lang po. Kasi I don't want to stay negative lang po. I want to be more positive. Kaya maging happy lang po tayo always. Kasi during pandemic times, kailangan talaga ito natin ang sarili natin na huwag nating mawalan ng pag-asa po. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, ibig po sabihin po. Doon po tayo, happy lang. Yeah. Tsaka I can see it talaga sa'yo na you really are just a positive and a happy person. Ayan. Thank you po. Okay, last question. What are 3 words to describe WCM Internet Corporation? Number 1, good access. Number 2, spirited individual employees. Tapos panghuli is fast, sinasabi natin fast improvement for technology po. Yan po yung 3 words na pwede kong ibibigay po. Taas na nun, ma'am, ha? Ayan, thank you so much for answering our fast talk. Thank you, Mr. Junder. Please Ma'am invite Venice. our viewers, Katribu, to visit WCM Internet Cafe and also yung tourist and tours nyo din. Come again, ma'am. You may invite po yung mga viewers natin ngayon to visit WCM Internet Cafe or partake on your travel and tours. Okay. Hi sa lahat ng mga nakikinig ngayon at mga viewers. Maraming salamat po. Sa Usapang Business po ng Daily Tribune through Ma'am Venice po. Maraming salamat po. Pinanyahan ko po kayo na you can actually follow our Facebook page po, WCM Internet Corporation, sa internet access po natin. Tapos sa WCM Travel and Tours po, doon, marami po kami doon na ino-offer ngayon na patok talaga at super low rate po tayo. Hindi po tayo mahal. Ito po yung sinasabi ko na isa sa magiging balik-balikan nyo na travel agency po or travel and tours po na kumbaga tayo tumutulong po. Doon naman sa internet access po, you can actually, if you're from Negros Oriental, hello po, sa Negros Oriental po nating mga kababayan, you can actually reaching out us through our office po sa Bayawan City po, sa Tuvalias Building po. Andito lang po kami. So maraming salamat po talaga. Kung lahat nakikinig ngayon at lahat ng viewers, ito pa rin pa yung sasabihin ko for the Misters of Filipinas, lahat doon, candidates, at saka mga production team. Dahil sa inyo, nabago yung mga pagbabago naming meron kami ngayon. Sir Carlo Morris Galang, thank you so much. Our brand ambassador also, Iñaki Torres, maraming salamat po. Yung mga magulang ko, I love you so much. Oh, thank you po once again for joining us today, Sir Artajo. Sobrang nag-enjoy po ako sa ating Ako rin po, ma'am. brief Salamat interview. po. Sana pwede pang habaan. Okay po, mami. Sana mabigyan ng pagkataon na we can do talks pa po more. Yes. Next time, kung pwede po, bisita kayo ulit sa amin. Yes, ma'am. Actually, I do visit Manila po every now and then kasi nagre-report din ako doon. So hopefully I can visit your office po sa Daily Tribune. Magpasalamat po ako sa inyo, ma'am, na pinaunlakan niyo po ako sa ganitong segment po. Maraming salamat po. And we're honored din to have you po. Thank you so Yes, much. We greatly appreciate Thank you so much, the Ma'am time. Venice. Thank you po. Ayan mga katribu, you can watch fresh episodes every Monday at 3:30 p.m. on Daily Tribune's official Facebook page and on Tribune Now on YouTube for the replay of the latest edition. And ngayon, munting paalala, katribu, we have only 47 days until Christmas. Sobrang bilis na lang yan. Okay? Stay safe, guys. Bye!